this session this afternoon. And of course, as protocol would go, let me first acknowledge and recognize His Majesty, the King. Let me recognize the Prime Minister, as well as the government in its entirety. Let me also thank the director, the chairman of the board of directors of Vodacom Lesotho, as well as the company's leadership present with us today. As is the norm, switch between these two languages, Lesotho ditaba tsa rona ha di tlo batelela haholo this afternoon. Re tlo tla re qoqelwa kapa re fumana di-update ka kotloloho ho tloha ho boetapele kapa boemedi ba boetapele ba company ya Vodacom Lesotho kajeno ka dihlahiswa mohlomong tse re tla ithutang hore na dipelo tsa rona ka tsela e kgethehileng ka tsela ya mofuta ofeng. Ke motho o tweng Sekonyela Matamane, ke karolo ya sehlopha sa dipapatso le dithekiso kwa brand and marketing. So ke tlo ba motsamaisi wa tshebeletso ya tsatsing lena, and ke kopa hore pele ke tswela pele ke lebohe once again our very seamless adherence to taba tsa COVID. Ke a leboha ha re ananetse taba ya social distancing. I recommend that we keep that going till the end of the session. We will recognize all the parameters are in place in terms of hand sanitization, and so ehlile ke dumela hore rona re le khokanyana phiri ka kwano, we will continue to set a good example for everybody else to ensure that we optimize condition ya mmele ya rona hore vaccine ena ye re ithabetseng kaofela e ba boemong ba hore e sebeletse ka tsela e phethahetseng. Ha ke na ya lololo, I will basically just detail out hore na re tlo ba le dipuo from which particular speakers, and in the direct succession of order, we'll first have opening remarks from the managing director. He will be followed swiftly by Date Tsepo Tabisi, who is executive head of consumer business. Then post that, we will have a presentation from Date Tsepo Ntaupane, who is executive head of legal, regulatory, and corporate affairs. And so, without further ado, I'd like to welcome on stage Date Mohale Ralibitso. Thank you. Run it. Okay. Khotsong bommel bontate le ntshwareleng ha ke le DAC tse ke mosia fela ha ke na bokgoni ba ka tseba ho lokisa di microphone ka maoto le flexibility ya yona fela tshware teng le rona tshe mona ke kopa o qala ka ho ikamahanya le tlhompho e seng isitswe ho motlotlei ga Basotho le la boraro le the right honorable the Prime Minister Dr. Majoro mmuso kaofela setjhaba sa Basotho se re shebelletseng mothating wa kajeno le lona ba teng kwano ga le leboha mme re leboha ntse le kentse di mask tsa lona hore re beng safe ha re kopane mmoho re se ka khutlela morao mane mo na ha e tshwanetseng ho kwalwa e tse go hloka e bulwe taba tsa rona tsa kgwebo di kgona go tsamaya hantle le economy hole ha se khale ha Vodacom Lesotho launch tagline ya yona e reng further together pele mmoho
because as the saying goes, if you want to go fast, travel alone. If you want to go further, do so in company. May this invitation that we extended to lona kaofela bo mme le bontate as our customers and our partners in this journey to ensure that Basotho are part of the digital journey, and as has been the case now for some time, also enjoy access to financial services, M-Pesa, which was hitherto not possible in the decades past. And the idea behind this is simply to continue to improve the lives of all the people we serve, be they Basotho in the country or by Dibagona Batlang Batlorabona from time to time. What we're looking to do further together is to invite us all to be part of this journey to keep on moving forward. Because as we all know, we can't go back into the past. We can learn from it, but we can't go back to it. And we also are appreciative of the fact that we are no longer just a company in Lesotho. We're very much a part of Bophelo ba lona le Basotho, jwalo ka ha se ke buile le baeti ba rona ba tle from time to time. And to this end, speaking of this journey that we take together, enabled through our technologies, products and services, we also itse ha ba puso ba tla ba mokgosi ba re thuso ya hlokahala mabapi le lwantsha nthone ya COVID. Re ile ra kenya letsohonyana ra ntsha dimilione tse ka bang 15 ra zero rate data, the website, ra reduce the merchant fees, ra nyolla di withdrawal limits, ra ba re fana le ka airtime ya mahala ho thusa basebetsi ba sebetsang tabeng tsa bophelo. Ra tlatselletsa hape ka ho ntsha di sanitizer, ra reka sesepa, ra ba ra fa le ba di hlokang di mask e le hore le bona ba tsebe ho ba safe. Re entse tjena hobane re utlwisisa hore we have a responsibility to this great nation, and to show that we can be counted upon as a citizen of Lesotho, being Vodacom Lesotho. And re a tshepa hore thusonyana eo e re kentseng e tla thusa hore naha ena e kgone ho tswela pele, mme e tswele pele le rona kaofela re ntseng re phela. And ha re no fella mono. Ha nako ntse ya re tla re tlo le tlalela hape hore na ke eng hape e ntse re etsa mabapi le ho bona hore taba tsa bophelo di ntse di tswela pele ho ba beterenyana hae mona. Mme all of this becomes possible hobane re sebetsana mmoho, mme re sebetsa lona tjhaba sa Lesotho le Basotho ka bophara. Hoba re ka se dule fela re phuthile matsoho ya ba motse wa tjha re ntse re tjhe rona ntse re ikela hantle ha re bone bothata. So as we've done all of those things to keep the country safe and to demonstrate our commitment to the country, ho utlwile hape ha o ntse o thwe atjhe ho boimanyana thusang, mme ka jeno re tlo le tlalela hore na re habile ho thusa jwang. And re utlwisisa hore ha motho o tsoa hoseng o checka pelo o checka phone, mme it behoves us to be responsive when you say, is there something that you can do? Ntate Thabisi o tla bua ka hore na re ntseng mabapi le ho tjhentjhela ho per second billing le di voice bundle tse ntjha, data bundles, my Vodacom app Lite, which I'm hopeful that a number of you have already downloaded, Mom and Baby, Ntate Ntaupane o tla tshwara ka mono, le hore na re habile o etsang ho thusa di SMME business SMME tsa hae mona. Mme re a tshepa hore ketsonyana tsena tsa rona di tla bontsha hore na re habile ho thusa di customer tsa rona jwang isitana le naha ka bophara. And we realize that it is not us doing Lesotho or Basotho a favor. It is our responsibility. And we are grateful to have that responsibility conferred upon us. Mme re tla tswela pele to continue to honor that invitation to play our part.
The technologies and tools we put at your disposal are aimed at allowing for it to be that you can get further together, whatever together happens to mean to you. We are just grateful to be a part of that journey. Le tla hopola hore ha se kgale ha ne re tlisa, as the first country on the continent, re tlisa 5G hae mona. Re di hakile hape di radio tsa 5G, re fuwe spectrum, mme re ntshetsa mosebetsi o pele. Mme ha nako e ntse ya le tla bona hore na re tla fihla kae ka 5G. Re habile hore your experience should be a seamless and intuitive one on Lesotho's best value for money network. Le tla bona ha nako e ntse ya hore na re tla sebetsa jwang with entrepreneurs, farmers, health workers, and others alike to ensure that we are significant players in the digital arena and that Lesotho does not get left behind. To this end, we're grateful for the ear that we're receiving from all the various stakeholders in the country to say, let's continue to move Lesotho forward and ensure that it remains an attractive investment destination. But more than that all of us, into this digital arena as not just consumers, but as participants and generators of content and ideas. Lidi devices, tse ka bang 5,000-6,000 di fihlile ka jeko. So ba ileng hore ba batla ho bona hore na ke eng e ntjha e ka kgonang ho ba thusa ho enjoya bo 4G, LTE, jwalo. Ba bang tsa kgale ne se di tsofetsofetseng ke nang le tla bona hore na re di tletseleng hape hore re nne re kgonang ho tswela pele, and you can enjoy the wonderful speeds that you enjoy on our network, and as I've mentioned, on Lesotho's best value for money network. Ho feta mono e re ke ska ba molelele bomme ke kopenda te Thabisi a ka tla kwano to tell you about the details of the pricing that we're implementing. Le bonda de ka mona ba nthuse ba let's give a distract and te Thabisi hanza bua kopa wa temela hengoneso ke motho wa semonko mmane ndate ke a leboha bom le bondate. Hello, 1, 2, 3. Ke a leboha ntate Mohane. Ke kopa ho ikamahanya le ditumediso tse se di entswe. Ha ke batle ho etsa phoso ka protocol. Se ke tla nne ke mathe mo ntate Mohale le ntate Sekonyela ba mathileng teng ke re ka nnete ke ikamahantse le ditumediso tseno. Ke a kgola ntate Mohale o buile haholo ka lepetjo la rona la Further Together hore na le bolelang, and mona mo re leng teng ko le go bontsha hore Further Together ha se lepetjo fela, re e se le mo ka mokgwa re phelang ka yona re le Vodacom, and le ka di products tsa rona re shebile ho phela lepetjo lena mo re batlang ho nka Basotho re ba ise pele, ho nka Basotho ba ise pele ka technology hore ba tswele pele naha ena na le ka moruo le yona e tswele pele. Having said that, I think I'm proud to launch or to tell you about our new revision on our voice bundles and data. I think batho ba bangata have been asking hore na Vodacom ha ke le shebiwa pricing ya lona, di bundles tsa lona di sebetsa jwang, ha re buile motsotso enka motsotswana enka motsotso kaofela, and re le utlwile. And today I'm proud to present hore our voice bundles have been revised. Firstly,
hona tjenana re tla o charge fela nako o e buileng. Ha o buile 2 seconds, ho tla tloha 2 seconds on your voice bundles. Ha re sa etsa ntho yane o tla tloha a minute or jwale ebe o so utlwa ekare ho jele. Re lo utlwile ka nnete and ra utlwisisa ke nako tse thata tsena. And batho ha bana tjhelete and le rona re batla hore re bone hore your money can go further as well. On top of that, re bone hore hona le tlhokahalo ya hore batho ba kgone hore ba letsetse mo batlang ho letsetsa ka teng ka di-bundle. E ska ra o rekile di-bundle tsena ebe ha o a letsetsa motho e mong a se networking ya rona o ba le mathata. To that end, re introduce di-bundle tse ntjha tse kgonang ho letsetsa di-network kaofela tsa Lesotho. So ha o rekile bundle ena e ntse o charge per second le yona, so o ntso tla charge nako e buileng fela, empa on top of that they allow you ho ka kgona ho letsetsa either motho wa Vodacom kapo di-network tse ding tse ka hara naha. Ena tla thusa hore kannete ntse ya in the same frame that o ska wa hloka hore o spende tjhelete e ngata o reke bundle mona ebe o ntso letsa out of bundle, and you thusa hore tjhelete ya hao to go further again. Moving on, I think Renale another product on data. I think data, a lot of people have been saying Vodacom data lona itu and re utlwile le teng, and re tells our data pricing ya rona haholo, and this is just the first step. Re tlola re tswela pele nne re theole ho bontsha ho thusa Basotho hore ba kgone ho access marangrang. Re bone ka nako ena ya COVID-19 or the need to access the internet has increased. Bana ba bangata ba kena dikolo online, le batho ka baka la ho sitwa ho tsamaya ba se ba bua le beng ba bona ba conduct a business online, so that has increased the need for data. And re lekile hore re bone hore na how can we make data on Lesotho's best network, best value for money network, much more affordable. And le tla bona ha le ka sheba difono tsa rona hore se re na le a lot more data bundles, le the allocation di fetohile, they are much more generous, and re tla tswela pele ntse re ya mono. And on top of that, nka le kgothaletsa hore ne le peng ona le USSD code o tweng ke *141#, o no kene mono lo sheba o tla bona some offers tse tla be di le tailored for wena hore na wena o sebedisa jwang. O no try it *141, *121 on top of the *111# that we have, and o tla bona hore na ha we are making your money go further as we go further together na re. Lastly, today we are launching our new app. Ke a kgola ba bang ba lona ba tseba hore re na le app e sa le re launcha some years ago, but bothata ba yona ene le hore app ena na ha e sebetse difounung tse ding, especially difounu tse the entry level phones kapo ya sokodisa kapo e nka space se ngata. So today we are launching an app that bontate batata by demonstrate at a later stage. Ho thweng ke my Vodafone Lite app, my Vodacom Lite app. App ena e tla o thusa to enjoy the services tsa rona ka mokgwa bonolo. O ska nna etsa di USSD tse tlong ka nako e telele ha o batla ho reka di bundle
Potso e motho a ka ipotsang yona ke hore na hobane nnete ya taba ke hore re le Vodacom se re beha mona go tla etsa tjhelete ha o jwalo ebile ha re swabele hore re tlo etsa tjhelete fela nnete e nngwe hape ke ya hore tjhelete eo re kekebe ra e etsa ha fela lona basebedisi ba dihlahiswa tsa rona le sa kgotsofalla dihlahiswa tseo le di sebedisang ka hona ke ntho ena letsatsing lena re iphumanang re le ho lona mona re tlotla re utule sello sa lona ha se fela ho etsa tjhelete ho re shabaneng le gona empa le ho le mamela ke mosebetsi wa rona ka ho le mamela ho go thusa hore dihlahiswa tsa rona letsatsi le letsatsi re dula re ntse re etsa hore le fumane world class services, world class products tse lekanang le haeka o mafatsheng a mang le tla dumellana le nna hore since COVID it's become very clear that the world is a very small place. Aura, it's a very small place, and if it's a small place it means you and I know what is happening in the US, know what is happening in China, and know what those people are getting in terms of services. And it is, as a result, equally important, those world-class services, debating Lesotho. COVID has taught us we need to start to rely on ourselves. Le monsa ke gola pelenyana ho ka pelenyana COVID, if I'm not wrong. Ntate Matamane o tla nkoreka. We launched a local brands campaign. That campaign was but just a start. Lebaka ke lena. Ha re ya dikolong, re le bana ba Basotho. Boholo ba rona re batla ho hira. Ha o jwalo. Le ntshwarele nna ha ke ntate moruti hangata ke na le ho botsa. Haeba boholo ba rona re fuwe mentality wa hore re tla hirwa ke di company tse ka Lesotho mo tse le kana le Vodacom. Nka di bala ke a gola menwane ena ka ke na le yona mohlolo mo dikeke tsa fihla moo. Hono ho bolela hore tlameha ho tla monahanong wa hore na ke eng seo rona re ka ga iketsetsang sona sebakeng sa mosebetsi. Hore be ntate Thabisitsa tsing lena o bua ka pricing ena e transformative e tla etsa hore motho e mong le e mong le ha hae a tsebe hore nka kena fonofonong yaka ka etsa mosebetsi ke le fonofonong yaka, nka kena laptopong yaka ka etsa mosebetsi ke le laptopong yaka, ditjeo di sang kgaole molala. Ke lona lebaka la hore tebello hana jwale tjena ke hore menyetla yane e teng mafatsheng re tsebe hore re tlotla re e fumana. Re na le batjha ba bangata ba senang mesebetsi letsatsi le letsatsi, selemo le selemo, dikolo ha di ntsha di graduates re tlo fumana hore batjha ba bangata ba sitwa ho etswa absorb into the economy. But batjha ba no have ideas, and those ideas can be monetized. What we are saying as Vodacom is that we want to partner with the youth, with the creatives, lona ba nang le di idea, hobane di idea ha di a hela ntlong e le nngwe. Hona le batho ba bangata ba nang le di idea tse hlamatsang hona ho. Batho bana ba hloka platform eo di idea tsena di ka etswang jwang, di ka etsang hore di be di fihle boemong bo di ka bang commercialized. Ka platform tsena tse ntate Thabise ntate Mohale ba buang ka tsona, we need to create strategic partnerships such that you can be able to harness the power of our technology to empower yourselves. We are here, and as we develop, we want to develop further platforms. Where now you should be able to so that people can start to buy your music online. Bontate ba di camera ke a bona ke a gola hana bele tjena ba ba hakamane mogadu santsa mpona ke hlaha book facing kapa ke hlaha
YouTube. And these are things tseo di leng matsohong a lona. Ha o jwalo? There is a growing industry eo re e bonang ya di video blogger, motho o tla ba tsamaile malwetsenyane mane ne mo nka botle ba naha o bua pale ya sebaka seo. That is commodity e ka o enelang income. Stop thinking that mmuso o tla hira. Mmuso ha o sa hira. Nna ha ke ne ke qeta sekolo, I always say I was told hore tsamaya o ye lekaleng lane mosebetsi o teng. Gone are those days. We need to start to think out of a box and create employment for others. And what we are saying is, as Vodacom, we are here, particularly the creative industry. Lesotho mona re nka ele industry engwe fofofotseyang tjena. I know hore National Strategic Development Planning it. But the reality is that we are not doing anything. We need to start to put those ideas out on the table so that they can be seen. I think he's Nigerian or whatever. And he had hit 1+ million views on his YouTube page. And I can tell you, with those number of hits, that person is generating money for himself. And the next thing, he starts employing other people around him. So today I'm saying to you as the young creatives, the platforms are there. The database data so that you can be able to do your thing. Do your thing. Ya bobedi naha engwe le engwe ikotla suba ka hore mokokotlo wa yona ke the small businesses. True. But for small businesses to truly flourish, we need to create an enabling environment. Ha hona ntho e bohloko jwalo ka as a small business person. If you want to communicate with a client or you want to reach a certain target market, you can't reach that target market purely because data costs are prohibitive. Alright? It's those small things. Perhaps it is going to become a lot more easier for small businesses to stop worrying about the cost of communicating and focus on doing what they are supposed to do. Ya bobedi, hangata ho feta hanyane, we don't understand small businesses. Mary Simelo and her team have been on a journey to start to engage them directly to understand how can we help you to grow your businesses. Whether you are somebody who has a small plot of land, more lemon cabbage, and believe you me, Basotho are doing things for themselves out there. But they need to scale up. And in scaling up, this is where whatever it is that they are doing, we want to marry it with the power of technology, with the power of what Vodacom Lesotho has to offer. We are saying our technology is here for you to be able to use it to take you further. And we want to go that further alongside with yourself. So it's hanawele tjena haeba re tla hloleha hore re nke monyetla ono o teng e tle be le gona ba ikana. Hangata re na le ho supa batho ba bang phoso re sa elelle hore na rona ka bomong ke eng se re se entseng. Ka hona ke se ke re ho lona ba shebelletseng nka monyetla o ditjeo ke tsena di etsahetse. Yes, e ka nna ba there's a commercial consideration in the database, but at the end of the day, the bigger picture. The bigger picture is we are saying a social contract with this nation, and that social contract demands of us
from a pricing perspective, price ya rona e be sensitive to the market that we operate in. Haholo ka nako ena ya COVID yeo ho leng thata ho ye molemo, we need to start to make our products much more responsive such that we can be able to ebe rona batho ba tla etsa hore mohlolo o mong, let's start to kickstart our economy. This economy is in our hands. I mean, I look at you, I'm probably older than most of you, which says the vast majority of people are youth. The economy and the future is in our hands, and we need to do the right thing by ourselves. The last item that I would want to talk to, yes, there's commercials. Yes, there's what we are doing with the creatives. Yes, there's a lot that we are doing with the SMEs to try and support them to grow. But again, ha o sheba ke tla khutlela morao. Na boholo ba rona le Lesotho mona re batho ba banyane haholo ka dilemo. We're getting married, we want to get married and have our own families. As we are doing that, we have come to realize that there are challenges, structural challenges, particularly challenges how to bomme babakachane. How do we ensure that bomme babakachane have the right tools tse ba thusang hore ho fihlella tshepo bile a hlahile? Ebe they have the right piece of advice, e ba thusang hore ba je hantle, ba ye clinicing ka nako e nepahetseng, ba be le information hape e etsang hore amidst COVID ba ne ba iphumane ba na le information e tla etsa hore tshepo a hlahe a ba hole e tlo tla ba yena mohlomong prime minister ya ka moso. We are now launching a platform e tla dumella bomme ba bakgatshane hore ba fumane that information online, e tla ba thusa hore ultimately e tla ba fa support during their pregnancy until bana ba bona ba hlaha. That is to say, despite the fact that we are here for business, we do realize that 50 years from now, Vodacom still needs to be here, and we need to start to invest today. And in investing today, it means I need to invest in that unborn child. Ha hlaha mono ke lebeletse go ntate Thabisi le Medisimelo ba be ba na le di offerings tse tla tla dire, because we now know that education can be provided online. We now know. Just yesterday, I was getting something here in University of Cape Town has launched a high school, a fully online. We have a crisis here because there's lack of classroom space. Our technology can enable teachers, just like, and since I get the idea, the videographer, you can provide your tools or my teacher online, fumane more students or students that would otherwise be closed out of the teaching and learning environment. Hi. And it's a commercial idea that you guys need to take up and get more of other youngsters to benefit from the same. So all in all, the message that I have for you today is it's not all about the commercial nice products that we are giving. We are saying we are in a partnership with Basotho. The fact that Ntate Thabisi can stand up and say, ke theotse ditjeo ho fihlella mona ebile ntse ke tlotla ke tswela pele, is a demonstration of our commitment to that partnership. Bo mme le bo ntate ke a leboha.
ka di tlosa di pele di tsamaya. Ke a leboha bontate. Bomme le bontate, thank you very much. Like I mentioned in the beginning, our session was going to be very concise. Ke dumela hore mohlomong motho a ka batla ho akaretsa dintlha tse buuweng ka tsona ebile re ke se ke ka etsa jwalo. Ke ithute hore na mohlomong re di tshwere kae le kae re tlo fetela mokgahlelong wa ho nka dipotso. Mme le tle le re dumelle hle batho ba eso ba hlomphehi ba ka. Yona tabeng ena ya compliance le dipehelo tsa COVID-19 re tla ba le nelehetsano ya di-microphone tse pedi tseo di tla tsamaya le motho a tla o thusa hore o sanitize tsona o e sebedisa ya moele back. Ke kopa hore o tlo se mask wa hao ha o sa utlwahale nako o so le in full possession of the mic. And then once you're done, they'll receive it back. Re tla nka dipotso ke dumela ka tatellano re ka qala ka tse tharo. Ke kopa le tle le ba bontshe by show of hand if you have something to ask. Yes. I think there's one right there. They'll probably be more visible behind the lights. I'm the side. Show of hands. There's no question. I should assume mohlomong ke taba o go di utlwisiseile. Mohlomong then I would then switch the tables around and try and understand hore na re utlwisisitse eng ka sehlahiswa se feng se hlalositseng. And if that's permissible, bomme le bontate, that you want to ask something, right? Thank you, sir. Please, as a norm, that take, just state your name and the media house you represent, and then proceed. Thanks. Ke a leboha. Yes, sir. Ka lebitso ke Chris Theko ke tswa Newsday. Ke kopa hore ntate Ntaopane a ka nthusa ke gola o buile hanyane ka hore na di SMMEs di tlo benefita jwang. Ha ke utlwa ba tla thatoloha. Ke kopa ga thuse fela hore na how are they going to benefit from this new products that Vodacom Lesotho. Okay. Do we have a second question? In the absence of, that Seppo will still use the microphone on his end. You want to take it from here? I think I can take it from here. That's fine. Ntate ke a leboha ka potso eno. Ke a gola ha o mametse ha ke fitla di SME I'm actually very passionate. Most of the time, I've been in banking, I've been in telecoms, I've been in government. Most of the time, when we talk SMEs, we talk high level. And the products that we design, we want SMEs to fit in the profile, essence eliteng ya the product. And the challenge is that SMEs, by their very nature, are a different kettle of fish. Their cash flow cycles are quite different. Ha di tshwane le business tsena tse kgolo tse tlabe ke tseba hore batho ba ka ba di kontraka ba patala kgwedi e nngwe le nngwe. Tšhelete ya bona e tla ka di cycle tse batlang di fapafapane. So what me Disimelo and her team are doing now was precisely to understand those challenges that the SMEs have, such that we can then be able to design products tse tla dumella hore the SMEs re fit into the profile ya tsona. But more importantly, SMEs, if you are going to be competitive, you need to reach your market quickly. You need to know
your customers. A lot of you who are on book face, as I call it, will realize that a lot of people, whether people are selling shoes, whether they are selling cabbages, carrots, agricultural produce, they're doing it on the social media platforms. And that consumes data. Even the data we see today says, I am giving you cheaper options to communicate. It means it becomes a lot easier for SMEs to reach their markets. If Mary Simelo and her team and the other colleagues are saying, we want to create a platform, the product it's in Atzalona, le totla le di rekisetsa ho yona. You as a seller, you should be able to meet a buyer. It says, as an SME, it cuts my cost to transport tepayaka hoyahu motwaireka. It cuts my costs to advertise tepayena ikitudlaki rekisa, because now there are platforms tsiu ngaka disebedisa. The same thing goes for the creatives. Utilize those platforms. Creatives, you might be individualistic, but at the end of the day, once you start and formalize your business, you're going to be an SME. Utilize those platforms, those social platforms. That have launch a platform ya ring ina ki ring ki utla rekisa ka yona kapa bum phato ba gona ka financial services aba launch that platform. Utilize those platforms, because at the end of the day, they are intended to make it easier for you as a small business to reach your target customers. Thank you, Not. I think just to reiterate also on the part, particular example, campaign in Zematona Valley. We've actually called out, send a request to SME players or businesses, or please submit stories about what your experience during your COVID has been. How has your business been affected? Speak to us. Let's find a way in which we can collaborate and utilize our platforms. And in particular, we're very grateful and very humbled that we do have quite a significant following, particularly in social media. We have good relationships with the local radio stations, so we have radio shows on a weekly basis. That says airtime, not in the sense of Mochao Chile, but that says on our audience, tell us about your experience. Your stories will be received, and then they'll be vetted. And then successful submitters are going to have their businesses profiled. This then says we're going to extend another arm of support to local business in terms of the creatives. The people that create content, profile a business, whatever else that they do. How's business going? But in addition to that, it will be the following it means we're going to extend audience here how is bringing further together to life. Ndate Ralibitso and the entire team,
from a company called Power Digital Media. Perhaps I cannot put so hakalo, but I wanted to just comment on what Ndate Tabisi and what Ndate Taupane have said. Just 2 comments from my side. So, just looking at Vodacom, my understanding is, there's a Fintech business unit that provides digital services. All right, and then I'll come back to some of the comments made earlier. And then there's data business. I can't remember what, but I think that day, and the Albitso will remember when you look at Vodacom structure at the group level, and Miriam Kasim look after the financial services, and in that there's also data services. So just to unpack that, so when you look at the fintech, looking at globally, the global perspective from some of the competitors, some of the telecom competitors globally, we see the rise of fintech companies, right? That they mentioned, what's happening in the Asian market. So again, they're looking at China. We see the emergence of companies like, Alibaba, Tencent, and many others, right? And all these companies, they are founded by people that have the same brain, that have the same mind, that have the same eyes and ears as us. So what is stopping Basotho today to also, maybe, I think this is a challenge that they rally beats to you, sir, to say, what is Vodacom Lesotho, how can Vodacom Lesotho participate positively in creating fintech community within Lesotho, right? And then we take this again back to now, because again, when you talk about fintech, we have to refer this conversation back to the educational institution. What are they producing in the country? So when you look at now, are we getting developers from now, right? What developers are we getting from now? Because again, when you talk about fintech, we see now, the rise of machine learning, IoT, and many others. At the core, the technology that is engineering all those is mainly Python. So the machine learning, data scientists, and all that. So they were talking about Python developers and etc. So again, this have to be a conversation in that. What is Vodacom Lesotho doing to actually create that that fintech ecosystem? Because once we get to that conversation, then it will boil down to say, okay, now we are producing real economic drivers in the digital world. Because I think again we see the emergence of fourth industrial revolution, and it's hitting also in Lesotho, right? But for me, where I see value in this is when you look at what's happening in Kenya, so not Kenya, but in the eastern region, Kenya has produced a lot of fintech entrepreneurs. And these are mainly developers that are developing apps. So just coming back to in my last comments, the database have launched the app now. So again, in that, and I don't know that naturally, so in terms of your business enterprise, business unit, what initiatives are you doing there to also reach out to, the corporate, corporates in Lesotho? But again, there is an opportunity there to also look at, maybe have a platform. I thought about an idea where, Vodacom Lesotho perhaps can have a summit, a fintech summit. All right, in that, now you're creating awareness. Now you're really driving a real digital transformation where you're inviting all the creatives in that as we are now inviting creatives in a real platform to say, what can we do together as Vodacom? Because again, as you develop the fintech
community within Lesotho, they will then consume data and many other services that you want to consume. But just coming back in 1 minute, coming back to what Ndate Thabisi said. So as Vodacom have launched. Sorry, Ndadimzaki, excuse me. If just so that we get them, precisely or with the best precision, I'm going to ask that we maybe try and keep them as brief as possible. That. So we note them and then we can address them, effectively. All right, okay. Yeah. No one is I'm passionate about this area, so I will just stop here. Yeah. Me Thank and you. you the same. Thank you. First of all, Ndate, thank you for sharing your thoughts and reflections. And you're absolutely correct in the entities that you've referenced, your Alibabas and Tencent. Jalo ka Ndate Ntaupane asa aile lega ho hlakisa earlier. We have every intention that, and our group CEO, Ndate Shamil Yusuf, has already announced what our strategic intent is, which is to continue the evolution from a telco to a fintech to a tech company, with the particular aim, as we've already said, as we serve further together, that further means that we are going to create the platforms that are going to make it possible for Basotho to be able to enjoy access precisely along the lines that Ntaupane sa hlalositse hore bomme ba ne ka dithabeng ka mane ba ntse ba ga di-herbs jalo tse kenang dilo tsa meriana UK and everywhere else. They should have a platform where the knowledge that's made available to them. Hore bomme ha re kganto tsena jalo ka hana re ga cabbage e la itala e seng e tshonyana e re nkga magatsi a kere ha re ntshe ntho kaofela e lo re nne tswela pele ho nna ntse ntsha magatsi a mang a ga tla rekisa re a ya mono. So 100,000 ntse bua ka rona di SMME re tlo di thusa jwang bomme bana re tlo ba thusa le bona ba iketse di SMME ba fumana menyetla ya go rekisa ntho tsa bona re tla ba thusa jalo ka ntse le kenya di-camera mona le re bontsha ba bang hae mane le bona re ba fe platform re bua ka rona ditlhaiswa tsa bona ke di feng ba batla di rekisa bokae go ba hona jalo ka gore ha bana access to those platforms ke batho ba bang bankang di-base ingredients tsa bona ba lo iketsetsa ba rekise bona ba fuwa masente e se maluti re batla lokisa gore ka moso e be bona ba fumana maluti ba patalang di-platform masente re be re bomme ra leboa ka masente a mabedi a moraronyana go lo extenda di-platform tsa rona. So that is very much the intention behind our lepetjo lena la rona le reng further together. Ka habilo tsa mamo le setšhaba sena hore le hona 10 cent mono le kae kae ba tla be ba fihle ntho tsa bona di bonagale mono mme re tla thusa. Ena ya Fintech Summit re tla shebisana le na re bona na re sebetsa jwang hoba re ka thabela ho utlwa hore na Basotho ba batla ho etsang ka technology ena re tlisitseng ho bona hoba rona re tlisa fela as an enablement ha so ba ne re tseba gore na ntho ngwe le ngwe e setšhaba se batlang ho etsa ka technology ena ke efe mme re tla ba botsa tjhe mona le mana how to age le a hlokahala ho thusa setšhaba ho utlwisisa COVID kapa mom and baby e le hore ba kgatshane le bana ba ska ba ntho maphelo a bona ska ba tsietsing nakong tseno tse santsane di le delicate le teng re itse re tlile re teng mona how to di vaccine ga re teng mona mme ha re so qete ntate re tla hape baking le dikgwedi tsa ho feta ho le tlalela rona re tlo etsang hape hore further together even to nnete thabeng sena sa thesele le ndaba ke a leboha. I think that ke ratile tsela eo o leng passionate ka the fintech sector ka yona. I think in my remarks I talked to issues that talk to education, even though I didn't go deep. The reality is that there are conversations that are ongoing to try and see
how we can influence the educational outcomes. You are right. We need to start to invest heavily on getting more developers out. We are in discussions, Ndate Mohale, myself, and government to try and accelerate specifically that area so that we get more Basotho getting into those specific fields. And to that extent, I think in the coming months we will be announcing a series of scholarships that are specifically going to be targeted to ensuring that we have products tse reng ha di fihla mmarakeng e be di na le the necessary tools tse buisanang le the fourth industrial revolution in all its aspects. We can't always be producing graduates that are for the 1960s. We need to start to produce graduates that are for 2030, 2050, 2060. We need to be futuristic in delivering education with the expectation that the impact, then they will make our country a lot more competitive. Even if the base is small locally, there's nothing wrong with us exporting that talent to where it can be utilized such that the dollars can come back home. I think I'm very happy so that we can expound on some of the ideas that you have. Thank you. Hape tate le dikolo mono ha ntse re kenyetsa di-customer tsa rona ka dithabeng ka mono infrastructure ya go ba connected in real time. Ha re fete fela dikolo mo. Ha re le mona balong ya LEC customer e ka nqena sekolo dipakeng re a kena sekolo mono re kenya motlakase re kenya di-lab. Ha motho a go kopang re etse ntho tseno ra ikgethela. Why? To your point that batho bano ba tlo tswa kolong tseno unless they have the exposure and can connect into the digital environment. Ha ba no tseba hore a batle ho ba a software engineer e seng hore ha re batle dingaka ha re batle diagente fela re batla di software engineer re batla batho ba di data analytics, robotics, all of those wonderful things. So ke rona ba tlo tshuba light mono hore bana bano ba tseba ntho tseno di teng mme re tla bona hore ha re qeta ho connecta mono le content e fitlang sekolong mono e ke bua hore ntho ha o so hodile na batla ho ba eng re a utlwa ka di blogger ntate ra di hloka to promote our tourism sector fela re hloka hape batho ba tla bona hore other things also happen because batho ba nahantse ba etsa jalo we need software engineers. Ba ban then inclined little le shebe ka bekeng tse tharo tse nne tse tla hore na re tlo batlana le batho ba mofuta nngwe ho tla sebetsa ho rona mona e so bana re habile ho hira setjhaba kaofela hobane re batla hore re ntshetse kgwebo ena ya rona pele e nne kgono ho thusa setjhaba mo e bang re kgona ho kenya letsoho teng and sekolo seno ha se seng di ngata mme tse ding tse di tlo tla hape tse re tlo di connect no charge nothing kenya motlakase re kenya equipment re kenya le thuto tse tla thusa baithuti bana hore to switch on that light earring be nka ba le nna e ke be nna the next kana ke ma Jack Ma ke nna re tla tswela Bill Gates re tla bua ka o tla e kgetha rona na ba tla ipitsa mohla fihla mono e ska ba na go ena ka fela be re dutse ntse re le consumers rather than contributors into that digital revolution and the fourth industrial revolution for that matter. Just to add on that, one of the other things that they are not in the spotlight is our endeavors around big data, data analytics, predictive analysis. I think Lesotho mona Vodacom ke yona the leader in terms of those technologies. Going into Fintech,
I know you mentioned Bokenya, and you know the capability and the creativity that's here in this country. We have cases where those countries are taking some of the technologies that we developed in-house. I think I'll give you an example. We have a point of sale that we with Pick and Pay. That was adopted by other countries within the Vodacom group. Ile a creation ya Basotho. It was developed here in this country. In fact, one of the coders is in the room. And just going forward, talking about fintech, I think you'll see in the next few months, the M-Pesa team will be launching an open API that will enable the fintech industry in the country. Small companies will be able to integrate with M-Pesa to make payments, do online payments, and enable their businesses. So there's a lot that's happening in that space. We've been working a lot, and you'll see in the next coming months the exciting things that will be launched in the space. Thank you very much, Nadia, again, for comments. I believe they sparked a lot more detail from Bundate on the panel. Like I mentioned earlier, we're not really going to be long. We're going to transit to a session where we showcase or demonstrate some of these new products. Are we ready to roll the app demonstration? We're ready to run the app demo? Hanyane fela kamera demo ya application ina again. Application ina incha ke yona yo bitsa my Vodacom Lesotho app Lite. This application will be available, is available on two app stores, namely the Google Play Store and the KIOS. KIOS may not be the most popular one, particularly in our country. The unique feature ya KIOS app store, kena udumella hore le tsena tse re bitsang bo mass torture, feature phones, tsena le capability. Di ka kgona hore di fumane di sebedisa taba tsa marangrang tse kang tsona di application. Ntse le mona mo ntse re le ka ho fumana ditsela tsa ho etsa hore ditshebeletso tse ntlafetseng kapa tse tswetseng pele di anele as wide the nation as possible. So that Bundate lenyalo ba tla ba re tataisa kapa ba re bontsha fela mono hore na ena le di feature tsa mofuta ofeng. Ke kgola re tla elellwa hore hona le pattern mona ke beke kapa tse pedi tse fetileng, in fact beke fela mo re neng re bona company ya Vodacom Financial Services e bona hatsa taba ya application ya M-Pesa e amoetsweng ka thabo le nyakallo e kgolo haholo ke Basotho, and we continue on that journey. We also continue to encourage and recommend all other entities to ensure they not become shy about taking the digitization journey. Re thuse Basotho re tshwarane matsoho le bona hore se ke ra ba le letswa la hore application e tlaleng e tlo tla tlo nthusa ho etsang kapo ha e tlo nthusa ho etsa jwang. Ke bokamoso mme re sentse re le ho bona, empa re tlo thusana hore re ye pele le ho feta ha re di atamela mmoho. Ha le ready fela ba hlomphehi ba ka. Ke ne ke tswele pele e hlile ha ke sa tloswe. Okay, ke a leboha. Lenyalo ha o nkotlisa mona o batla o tla emanolla kapa ke e bale mona ke kgola bomme le bontate re tla hlokomela hore ke ntho ka screen se o fumanang dintlha tsa hao tsa application interface kapo setshwantsho seo se fumanang o le end user e bua le wena e o bolella hore na o na le di tshebeletso tsa mofuta ofe, mme ke kgola mona na le a hlokomela hore o na le detail ya hore na airtime ya hao kapa balance ya hao e kae, o na le hore na data ya hao e eme jwang le di voice bundle tsa hao e le tsona tshebeletso tse ka hodimo tse kgolo. O na le di feature tse o tla di fumana ha o ntse o navigate o sebedisa application ena. Ka tla ithuta fela hore
go tloa moo no sentse re fokoditse dikgato tse mmalwa tseo ka tlwaelo mohlala o tla tlameha o tobetse start one hash jwale o rebalances jwale o kgethe mofuta wa balance so ho yenana o kena mono o fumana tshebeletso instantly efficiencies nako ya hao ya bolokeha o kgona le ho lokolla kapa o sebedisa dihlahiswa tsa hao ka tsela e phuthulohileng ya gola ke sebopeho sa di-application tsa rona le tse ding monana ke mohlala wa ha o se o lo reka wa kgetha hore na o reka dibundle tsa mofuta ofeng tsane tse o re itseng ho tsena tsa voice o se o na le flexibility kapa kutlwisiso yane ya hore Basotho ba lile Basotho ba bontshitse tlhokalo ya ntho e itseng mme company e nkile bohato ba hore in collaboration with all other stakeholders and all authorities re qetelle re fumane tsela hore re fane ka tabeng o bua for 20 seconds you get billed for 20 seconds data bundles as well me di options tsa hao di eketsehile le ho feta pele na le di data bundles tse buang le boikgethelo ba hao rena ke batla ho sebedisa marang a ka nako e feng a holoholo batjha boholo ba se ba tseba hore ha ba batla ho etsa bo di software update ile mona mo ntso ntjhafatsa hore na boemo ba phone ya hao ba tseba ba di-targetela power hour tla fumana data bundle e kgolo e nang le nako e nyanyana wa update phone ya hae e monate di lentse e fumana di-update tsela eno e nepaetseng e sebeletsa boemong bo e tlamehang hore e be e sebeletsa ho yona just for you kena le yona ba se ba e rata ka star 111 hash kapa ka star 141 mme le mona app o tla bo kgona hore o e fumane ebe mona na ke recharge ke feature ye re ka dumelang hore e tla amoheleha ka tsela e bonolo haholo ho recharge mona o so kgona hore o kenye voucher number again re tla ithuta pattern re ntse re tloa mane USSD kapa mo ntse re penya star mang re se re fela re tobetsa monwana application ya kgetho ya hao yo bontsha reality ya hao o scratcha voucher ga hao kapa o e bula ka mokgwa e bang e bula ka teng kenya recharge pin you have your access to the letso tsa rona tsa marangrang ha le fatshe ntse le ya pele re ntse re tsamaya mme ke ra tsamaya re le bang re tsamaya le Basotho re ya pele mmoho o tla fumana hore ditshebeletso tsa rona di teng tsa WhatsApp tsa Facebook mohlolo mong ka nako ngwe motho a hlokomele le la a tshaba ho ya Twitter je a ka qala aya ebe motswalle wa hae ke Vodacom Lesotho fela qoka mono phuthulohe botsa fumana dikarabo you know lona mo ka mono o tlo fumana taba tsa bo di tshebeletso tsohle tseo ka di hlokang ka gola mona na ntate lenyalo o hlokomedisa ka taba ya puo reality ya rona re le ra hlalosa hore ke hore re mona re sebedisa ditsebo tsa mona re hola ka hara naha ena mme company ena e ntse shebile ho ya pele le ho feta mmoho le Basotho re utlwisisa le hore re na le kgetho re le di-customera ditshebeletsong tse ding hore na re kgetha hore re bue le phone ya rona ka language e feng mme puo ena ya Sesotho le yona e teng e tla be e hlakisa hore mang kapa mang e ka ba mohlomong seng khwetjha e hlile ha se a re khaq monate o kgona hore a e shebe ka ena ya lapeng a tsebe ho utlwisisa tsohle dikgato tse wa di nkang le tsohle ditaelo tse a fanang ka tsona hobane le jwale taelo yona e hlaya ka lehlakoreng la mosebedisi ya gola o sa tla se re ka utlwisisa hore dikgato tse neng tse re di hlahisa mona di teng ka hlakoreng le tolokuweng so mosebedisi o na le matla ano hore a kgethe hore na ke batla ho tla enjoy application e ka puo ya mofuta ofeng ya gola ke hakalo mo re ka bontshang teng moving swiftly along ke leboha bomelo ndarimal ya ke tsagala hanyane fela ke bontate ba ne ba ile la re ka beya bena rena fela bakeng sa media photo ya bona fela just there and then Joe go ba thusana oh ka gola tshego na le tse di dinkileng di tla sebetsa le batla backdrop mo ka gola ke tla mema bontate on the panel ka pela bena re nta opana go pa un atamela ntate ke tlo le petetsa mona
leng kemele baleng le gang tena fela so within frame ya ipetetsa mo lebile ge lebile ntate bomme le bontate ne ke le mothating o ke hlalosang gore na what's next ge tlo tla ge ba le tsela ya gore re ka engagana directly should we need more information le ka bua le any member of our team ntle le mo tienyana e teng hle le di-sconse ka mono no re tsebeng gore ge nepele nako ya dipidisi so